Welcome to with another online classes. Today we can discuss the last module of the history chapter, French Revolution. Last title, that is the Revolution and Everyday Life. The Revolution and Everyday Life. In France, after the Revolution, 1789, political administration, that is changed the people's life. Especially, they wear the clothes style, they spoke the language, they read the book. That style, everything is changing by a political system. There's a new experience of the people than the previous monarchical rule. A newly elected revolutionary government deciding which language the people need to speak for getting a uniformity. And which type of the clothes they need to wear for to getting a uniformity, and book style also they decided. So total life of the peoples that changed, especially the men, women and children life. And next one, the revolutionary government in that period that may passing many laws. That laws that is translated the ideas of liberty and equality to the everyday practice of the world, people of the France. Revolutionary government passing many laws. That laws also translating the life of the people and translating the ideas of the liberty, equality into their daily life practices. So that was the political system and the revolutionary government influencing the people life. And we already discussed that the starting event of the French Revolution, this is storming of the Bastille prison, July 14, 1789. In Battle of the prison, the storming of the prison Bastille. In that, after that event, they abolished the abolition of the censorship. Abolition of the censorship made practice in the after the war, the storming of the Bastille in the year 1789. So we can discuss what is the importance of the censorship in the French society. At the time of the old regime, when the Louis rulers ruled in the world, France. In that period, a strict censorship is imposed on the media, press, drama, play, book, and every written materials and pamphlets. So, in that period, the king appointing many censors, the officials, censor officials. After they valuing and after they checking the every materials, only after they getting their approval, that materials and that newspaper, that place, that cultural practices that should be active in our French society. For example, if any newspapers is publishing their news, if any pamphlet, if any newsletters, if any drama that need to play in the French society, censors approval need to get. They check in any content and element including that newspaper, then pamphlet, then drama, then songs. That was against the king is there. That is banned, that is cut, that is censored. So, if they prove that there is no content is against the king, that newspaper only can publish in our French society. That is why king appointed the word census. Otherwise, the newspapers and written materials and everything is spreading the news against it and ideas against it and articles against the king rule. So, avoiding that word, king is imposing a strict censorship. That censorship is banned or abolished by the new government after the war Bastille prison and storming that event. And in that period, we can discuss after revolutionary government got power in France, they declared the war, Declaration of the Right of Men and Citizen. This declaration of the rights of the men and citizen, that providing the freedom of speech, and they claimed that the freedom of speech and expression. This is a natural right. No one can curtail and violating and suspending this natural right of speech and expression and freedom. So that is claimed by the this great declaration. And here in that period after this getting declaration, the newspapers, then pamphlets, then books that spreaded the very news and very news in our France. So after getting the freedom to press and especially the freedom to speech and expression and press, newspapers, pamphlet, books are spreaded in many part of the France.
Plays, songs, and festive processions are attracted more people. That's the impact of the war. New revolutionary government, the abolition of the war, censorship, and the declaration of the war, rights of men and citizens, and the Great War declaration. So that period, many newspapers, many pamphlets and books are spread in many parts of the Europe and France. And plays, songs, festive processions are attracted the war, many people. So that's about the war. This part called the revolution and everyday life. Once again, politics change the world. These people's style of the clothes that wear, the language they spoke, and the book they read. And in 1789, this trend is going to happen. Mainly men among the men, women, and children. And original government passing many laws that is translated the ideas of the liberty equality to everyday's life practice. And after the battle of the storming of the Bastille prison 1789, the newly teams are abolished the war censorship. Censorship was imposed by the old regime. They put a strict censorship on the our written material, plays, newspapers, books, and cultural activities. Census approval need to getting to publish these all elements. And declaration of the rights of citizens of the men and citizens, that is claim that freedom of speech and expression are the natural rights. No one can curtail and suspend this right. After the Green Declaration and these news laws, many newspapers, pamphlet, and many books are spread in the many part of the France. And in that period, plays, songs, and festive processions are attracted many people or the world, people from the France. So that's about the revolution and everyday life. For the sake of understanding, I would like to explain this part in Malayalam. Just listen to me. ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് രാഷ്ട്രീയം, ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഭരിക്കുന്ന ഭരണകൂടം അവരെങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങളുടെ വസ്ത്രധാരണ സ്റ്റൈലിനെയും അവർ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയും അവർ വായിക്കുന്ന ബുക്കിനെയും എന്താണ് മാറ്റിമറിച്ചെന്നത്. കാരണം ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയ റവല്യൂഷണറി ഗവൺമെന്റ് ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ഡ്രസ് നിങ്ങൾ വിയർ ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രഞ്ച് ഭാഷ എല്ലായിടങ്ങളിലും കോമൺ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റണം. ഫ്രഞ്ച് ലാംഗ്വേജ് സ്പോക്ക് ചെയ്യണം ഒരു യൂണിഫോമിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ബുക്കുകളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ആർക്കിടയിൽ മെൻ, വുമൺ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ആഫ്റ്റർ ദി വാർ 1789. അതുപോലെ ഈ സമയങ്ങളിൽ പുതിയ റവല്യൂഷണറി ഗവൺമെന്റ് ആഫ്റ്റർ ദി റവല്യൂഷൻ അവർ ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കി. ആ നിയമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും ഫ്രാൻസിൽ കൊണ്ടുവന്ന ലിബർട്ടി ആൻഡ് ഇക്വാലിറ്റി എന്നുള്ള ആശയം എല്ലാവരുടെയും ജനങ്ങളുടെ ഡെയിലി ലൈഫ് പ്രാക്ടീസിന്റെ ഭാഗമാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കി. ഇത് വെറും ആശയമായിട്ട് ഒതുക്കാതെ ആ ആശയങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് അവർ പകർത്തി നിയമങ്ങളിലൂടെ. അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കാവുന്ന നിയമങ്ങളോട് ചെയ്യും. ഇവിടെ 1789 ബാസ്റ്റൈൽ പ്രിസൺ തമർത്തതിന് ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ആ പുതിയ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്തു? അബോളിഷൻ ഓഫ് ദി സെൻസർഷിപ്പ് എന്ത് ചെയ്തു? അബോളിഷ് ചെയ്തു. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻസർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ രാജഭരണ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഫ്രാൻസിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ ആവാം, ഒരു നാടകമാവാം, ഒരു റിട്ടേൺ മെറ്റീരിയൽസ് ആവാം, ഒരു ലഘുലേഖ പാംഫ്ലെറ്റ് ആവാം, ഒരു കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആവാം, അതിലെല്ലാം തന്നെ രാജാവിനെതിരെയുള്ള കണ്ടന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ നാളെ ഇറങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൻസേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം? രാജാവ് സെൻസേഴ്സ് അത് ആ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കണം. ആ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഏതെങ്കിലും ന്യൂസ് രാജാവിനെതിരെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ന്യൂസ് അവർ ഒഴിവാക്കും. അതിനെന്ത് സെൻസർഷിപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തി ചെയ്യും. അങ്ങനെ അതെല്ലാം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രമാണ് പത്രങ്ങളും ലഘുലേഖകളൊക്കെ ഫ്രാൻസിൽ ഇറങ്ങിയിരുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ജനങ്ങൾക്ക് എന്തും അവരുടെ പത്രങ്ങളോട് എഴുതി എന്താ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം കിട്ടുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ദി മെൻ ആൻഡ് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് സിറ്റിസൺസ്, അത് എന്താ പുതിയ വിളംബരം, ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ദി റൈറ്റ്സ് ഓഫ് മെൻ ആൻഡ് സിറ്റിസൺ, അത് ക്ലെയിം ചെയ്തത് ഈ ഒരു സ്പീച്ച്, റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്നുള്ള ആശയം അത് നാച്ചുറൽ റൈറ്റ്സ് ആണ്. അതൊരിക്കൽ പോലും മാർഗം കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന് അവർ പറയുകയും ചെയ്തു. ഇതിന്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് ഫ്രാൻസിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും എല്ലായിടങ്ങളിലും ന്യൂസ് പേപ്പറുകളും പാംഫ്ലെറ്റുകളും ബുക്സുകളും എന്ത് ചെയ്തു? അത്രമാത്രം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് പ്ലേസ്, നാടകങ്ങളും സോങ്സും ഫെസ്റ്റീവ് പ്രൊസഷൻസ് ഒക്കെ ജനങ്ങളെ അത്രമാത്രം അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. Okay, then last one, conclusion of our chapter. So, after the revolutionary government and Maximilian Robespierre and the rule, and later that period, France once again going to an autocratic rule, military dictatorship. Napoleon Bonaparte captured the French administration during the time of the 1794, that period. After that one. And 1804, he declared himself as an emperor of the world, French. He's not a king, he was a
military dictator, military head. He captured the power. And he saw him that his rule was modernizer of the world, Europe. Modernizer of the Europe. And people believe that through Napoleon Bonaparte, French kind became a powerful economic and political power. Napoleon Bonaparte conducted many wars against neighboring nations and expanding the territory of the world French. And French people believed that he was the savior, he was the modernizer of the world, Europe. And he implemented in that period many laws. The laws are first one, protection of the world, private property. Protection of the private property. Second, he implemented the uniform system of weight and measures. And for that one, decimal system is implemented. And many reforms are implemented by the Napoleon Bonaparte. He abolished feudalism. And he freed the clutches of the peasants from the clergy. And when the peasants became the owners of the land. Bank of France is implemented. Sinking fund is formed. That is not in the part of our chapter. In 10th standard, it is deeply discussed in that area. Okay. And so the people believe that initial stages he is a savior, he is a role model to the people. Only through Napoleon, France can become a superpower. But later, he expanded his war into different parts and the people freedom going to limited. So finally, the allied powers, for example, not allied powers, the rest of the France, the neighboring nations called Russia, then Austria, then Belgium, then Britain, they turned against Napoleon. And they made an alliance and conducted a great war that was called Waterloo War. The Waterloo War 1815, Napoleon defeated. So once again, France gone to the Bourbon dynasty's rule. Okay, and in that period, that's about the one Napoleon and his war area. And ideas of liberty and democratic right that is spreading to the rest of the France. That was the result of the French Revolution. French Revolution had a great impact on the rest of the Europe, and the feudal system was abolished. And colonial people have attracted more in the changes of the France, and this is a great inspiration. And they believe that through like the France a sovereign state, they need to get in. So colonial movement and colonial freedom is strengthened through the French Revolution. And in our India, Tipu Sultan, the ruler of the Mysore, and the great reformer Raja Mohan Rai, they influenced the French Revolution and their idea. And Tipu Sultan was a great fan of the France. He even taking the membership in the Jacobin Club. And he installed and he planted one tree in his capital, Srirangapattanam. That is commonly known as the tree of liberty. And because he's a great friend of the France, India and Europe also. So that's about our conclusion. So I would like to explain this area in the Malayalam for the sake of understanding. Today's talk to France revolutionary government in the കീഴിലുള്ള അധികാരം വന്നു, റോസ്പിയറിന് അധികാരം വന്നു, കൺവെൻഷൻ ഭരിച്ചു, ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വന്നു. പക്ഷെ അവരുടെ ആ ഭരണമാറ്റങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഫ്രാൻസിൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, ഫ്രാൻസിനെ ശക്തമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ ഫ്രാൻസിനെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി, രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരത മുതലാക്കിക്കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു സൈനിക തലവൻ അധികാരം പിടിക്കുകയാണ്. 1794 അധികാരം പിടിക്കുന്നത്. ശേഷം അദ്ദേഹം അധികാരം പിടിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ ഭരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ 1904 അയാൾ സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്, ഞാൻ ഇനി മുതൽ ഫ്രാൻസിന്റെ ചക്രവർത്തിയാണ്. മിലിറ്ററി ഡിക്റ്റേറ്റർ എന്നുള്ള പോസ്റ്റിൽ നിന്നും ഒരു എംപറർ എന്നുള്ള സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് അദ്ദേഹം മാറാണ്. അദ്ദേഹം പറയാണ്, ഞാൻ മോഡേണൈസർ ഓഫ് ദി യൂറോപ്പിന്റെ ആധുനിക ശില്പി, മോഡേണൈസറാണ് ഞാൻ എന്ന് അദ്ദേഹം സ്വയം പറയുകയാണ്. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് വെട്ടിപ്പിടുത്തങ്ങൾ നടത്തി, ഫ്രാൻസിന്റെ അതിർത്തികൾ വ്യാപിപ്പിച്ചു, ഒരുപാട് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ കടന്നാക്രമിച്ചു, ഫ്രാൻസിനെ സൂപ്പർ പവർ ആക്കി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ജനങ്ങൾ വിചാരിച്ചു, ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി, ഹി വാസ് ദി ഗ്രേറ്റ് മാൻ ഫോർ ഫ്രാൻസ് ടു ബിക്കം എ പവർഫുൾ നാഷൻ. അങ്ങനെ ഫ്രാൻസ് ഈ കാലഘട്ടങ്ങൾ ശക്തമായിട്ട് മാറാൻ തുടങ്ങി. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് നിയമങ്ങളൊക്കെ പാസ്സാക്കി. പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി റദ്ദ് ചെയ്തു, കൊണ്ടുവരുന്നു. അതുപോലെ യൂണിഫോം സിസ്റ്റം ഓഫ് വെയിറ്റ് ആൻഡ് മെഷേഴ്സ്, ഒരു ഏകീകൃത അളവ് തൂക്ക സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവന്നു, അതിനുവേണ്ടി ഡെസിമൽ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നു. അതുപോലെ ഫ്രാൻസിൽ എല്ലായിടങ്ങളിലും പല അളവ് തൂക്കങ്ങളായിരുന്നു, അതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് എല്ലായിടങ്ങളിലും അളവ് തൂക്കങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒന്നാക്കി മാറ്റി അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരാനാണ്. ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്, പഠിക്കാൻ പിന്നെ 10th പഠിക്കാറ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ പിന്നീട് ഇയാളുടെ അക്രമങ്ങളുടെ അളവ് കൂടും, ജനങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം കുറഞ്ഞു. അപ്പൊ ജനങ്ങൾക്ക് മടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അതുപോലെ തന്നെ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്രാൻസിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന രാജ്യഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓസ്ട്രിയ, പ്രഷ്യ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റഷ്യ, ബെൽജിയം, ബ്രിട്ടൻ,
ഈ രാഷ്ട്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ നെപ്പോളിയന്റെ തിരിയാണ്. അവർ ഒരുമിച്ച് കൂടിക്കൊണ്ട് നെപ്പോളിയനെ വാട്ടർലൂ വാറിൽ 1815 തോൽപ്പിക്കാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ്. ഫ്രാൻസിന്റെ ലിബർട്ടി ഡെമോക്രാറ്റിക് റൈറ്റ്സ് ഈ ആശയങ്ങളൊക്കെ ലോകത്തിന്റെ മട്ടുപാടിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂഡൽ സിസ്റ്റം അബോളിഷ് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ കൊളോണിയൽ പീപ്പിൾ, ഫ്രാൻസിനപ്പുറം ഉണ്ടായിരുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങൾ, ഏഷ്യ ആഫ്രിക്കയിലെ കോളനികൾ ഫ്രാൻസ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിട്ട് കൊണ്ടു. അവർ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പിന്നെ അവർക്കൊരു സോവറിൻ സ്റ്റേറ്റ് വേണമെന്നുള്ള ആശയമൊക്കെ ഉരുത്തിരിയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം സ്വാധീനിച്ചു. ടിപ്പു സുൽത്താനെ സ്വാധീനിച്ചു. കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ സഹായം തേടി. അങ്ങനെ അവരുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വലുതാണ്. ജാക്കോബൻ ക്ലബിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തിരുന്നു ടിപ്പു സുൽത്താൻ. ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കാണ്ട് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ശ്രീരംഗപട്ടണത്തിൽ ഒരു ട്രീ നടുന്നുണ്ട്. അതിന് പേര് കൊടുത്തു വന്നത് ട്രീ ഓഫ് ലിബർട്ടി. പിന്നെ രാജാറാം മോഹൻ റോയൊക്കെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൽ ഒരുപാട് ആശയം കടമെടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദി വൺ അവർ ചാപ്റ്റർ. So our history first chapter, a great chapter, French Revolution came to over. Okay, and this chapter I will include in your examination, the autumn examination next week. So study very well. And if you have any doubt about this chapter, you can ask me through WhatsApp call and text message.